belong to. And so I would like only to read you one paragraph of what I have written. We are living in an age that exalts diversity at the expense of unity. So we must put unity back to its original place, because unity is more basic than diversity. If we are united, then diversity will be enjoyed. Thank you so much, because I can see the ambassador next to me. Thank you. I always respect time. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you very much, patron of the Maa elders. We'll move on. And as I said, we are under pressure for time. So I'll call the next 4 or 5 speakers to all come here. We just recognize them. And then we'll move to the next phase of the speeches. Just come. And these are Dennis Jero, Queen of the North. Please come forward. Queen of the North. Bishop Joroge. David Olebaitani. Kindly use your mic. Yeah, thank you. Please come forward. Dr. Michael Mogo. Yeah, please come to the dais. All of you. We want to save time. Please hurry up. So we want to recognize them. We want to know that they had really thoroughly prepared to talk to us this afternoon. But because of time, we'll just give them 1 minute each, and I'll mark the time very strictly this time. Just say the key thing of your speech. Ikiwa umoja ni nguvu, tell us and finish, and then move on. So starting with the youth. Thank you. Thank you very much. Just one speech. Right Honorable Prime Minister, all protocols observed. My name is Dennis Njeru, aka Captain Deno. And because the MC has mentioned that we should only give 1 sentence, I want to speak on behalf of all the youth in this country and the comrades of this country. And I will give you 1 phrase that was mentioned by the 35th President of the United States, J.F. Kennedy. And this is what he said: ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Thank you. Somebody seems to have taken away the sanitizer. Yeah, please. Okay. The next speaker will be our beautiful queen from the North. 1 key sentence from your speech. Right. Yeah. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, Your Excellencies, the governors, and all. Use this one. And Your Excellencies, the governors, and all protocol observed, good afternoon. I am Hezena Lemalitian, women rep aspirant for Samburu, and I'm a national youth leader, and I stand here to speak on behalf of the Kenyan youth. The language of the heart is mankind's most common language. And I know the Maa here, people back at home are 90% illiterate. But when the mountain, as the big brother, speaks to us from the heart, we are able to find the things that unite us, the commonalities that we have, and we look at the world in a global perspective. The global betterment is a mental process.
And once we start as Kenyans to think about where we want to head as a country, to eliminate the poison of tribalism, to eliminate the poison of the people who have caused us misery, and as the majority population in this country who make up 70% of the population, I want to pass across one message. They say that the person who creates poison also has the cure for that poison. And the one who creates misery can also kill that misery with kindness. On behalf of the Maa youth, I know that we are going to join forces with the Mount Kenya youth. And today we want to pledge that we are going to work together. Being neighbors, we have common issues like unemployment and the poison of tribalism. We are going to work together to ensure that Baba has the support and the pivot he needs to ascend to State House, because we know we are safe under his guidance. And to our local leaders, we are only going to support those leaders who will listen to the voice of the youth. The majority who are seated here today are aspirants. If you are tired, we are asking as your children, you gave birth to us so that we take up these positions. If you do not want us to help us, please take us back to your wombs. Lastly, we are asking our next president, Right Honorable Prime Minister, the AU envoy, Baba Amolo Odinga. I am kindly seeking you to ensure that there is an Azimio before any other Azimio of the old and the young, because we are scrambling for our voices to be heard, and we want to lead this country from the heart, and we are no longer interested in fighting. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, our queen from the north. We will now hear the next speaker. 1 minute, one sentence only of your speech. Basi, mimi naitwa Kelena Olenchoe, ni chairman wa Maasai Council of Elders County ya Narok, na pia chairman wa Maa katika kaunti 7 zinazongea Maa, ambaye ni Kajiado, Narok, Samburu, Ilchamus kutoka Baringo, huko Nakuru, na kule Marsabit ambaye kuna Rendile. Mimi ni chairman wao. Na tasema kwa ufupi kabisa. Kwanza, hatuna shaka na sina shaka kuwa Mlima Kenya na Maa Nation tutaungana na tutaendelea kuwa kitu kimoja, kwa sababu tulikuwa tu kitu kimoja, tulikuwa tu jamii moja, na tutaendelea kuwa jamii moja. Na nasema asante kwa siku hii kuu sisi kukutana. Jambo la pili, kama chairman of Maasai Council of Elders, kuna wengine ambaye wanasema tusiingilie siasa. Hatuingilii siasa ndio, lakini hatuwezi kukubali jamii zetu, jamii yoyote katika Kenya, nchi ya Kenya, kutumbukizwa katika kilindi cha bahari ili tutafuta ile ambayo inaitwa wale ambayo watakwenda kutuokoa kutoka katika kilindi lile, kwa sababu hatutajua kama tutaokolewa tukiwa hai ama kama tumeangamia. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba tutaelekeza nchi sehemu ambayo ni nzuri, jamii zetu katika sehemu ambayo itakayofaa, kwa sababu hii nchi inafaa kudumu na kuwa na heshima yake na kuwa nchi nzuri kwetu sisi kila moja, ambaye hatutakubali viongozi ama kiongozi ambaye atakuja kutumbukiza nchi hii katika mambo mabaya. Kwa hivyo tutakuwa kitu kimoja, tutakuwa pamoja na nyinyi kama Maa Nation na Mlima Kenya. Na bila shaka uliona juzi Mheshimiwa Raila kuwa tumeunganisha wa Maasai, na leo hapa pia tumekuja kuungana na Mlima Kenya, na tutaendelea pamoja na jamii nyingine wa Kenya ambayo wanajali Kenya, ili nchi hii ipate heshima yake katika nchi zingine ambayo tunazozunguka
katika Afrika. Mwisho, msitu wa Mau, nataka kukushukuru wewe na kushukuru Rais Kenyatta kwa sababu ya kuokoa ile msitu ambaye ni uhai ya nchi, ambaye msitu tunasema maji ni uhai, lakini uhai ya maji ni msitu. Kama bila msitu hakuna maji, bila maji hakuna uhai yetu. Kwa hivyo ndio sababu ya sisi kukufuata, na Rais Uhuru basi heshima kubwa atapata kutokana na hiyo msitu, na atabarikiwa na Mungu pamoja na wewe. Na Bwana Tobiko ambaye amesaidia serikali kuondoa wale watu, nasema asanteni sana na tutaendelea kuwa pamoja. Thank you very much. Now we'll hear Bishop Njoroge. 1 minute, please, only. Prime Minister, nimefurahi kukuona rafiki yangu. Mimi tulihamia Kajiado 55 years ago. Kwa hivyo nikizungumza hapa, nina mengi ya kuzungumza kama mfano ya vile tumeishi na tumefikia wakati huu. Lakini kwa sababu hakuna wakati, nataka kusema jambo moja. Kuna minister alikuwa anaitwa Paipai. Alipotaka kwenda bunge, kulikuwa na assistant minister anaitwa Singaru. Na alikuja tulikuwa na ibada kubwa. Akasema, Bishop, tunataka kukuona. Tulipokutana jioni, yeye na wazee watano na mimi wazee watano, tulimuuliza maswali. Na jambo la heshima ni kwamba yeye alikuwa na partners katika business ya wale wazee tulikuwa na wao hapo. Jambo la pili tulikubaliana ni hili. Tukikubaliana kuchagua mbunge mmoja, jamii ya Wakikuyu na jamii wa Masai, tuseme tumekubaliana huyo ndio tutachagua, hatutapigana. Hiyo ni policy moja tulitoa nyakati hizo. Na hiyo tukasema tutachagua Paipai, na ikaenda kila mahali Kajiado South. Na zile vote alipata ilikuwa mingi. Kwa hivyo tukachagua hivi. Tukitaka kuchagua rais Kajiado South, tunakuja, tunaketi, tunakubali rais ni huyu, mbunge ni huyu. Kweli tutapigana? Kwa sababu kupigana inatokana na siasa. Sasa nitamalizia kwa kusema, nyinyi mkirudi kwenu na mna community yetu na sisi tuko huko, kwendeni mkubaliane rais tutachagua huyu. Ikiwa ni constituency, mbunge tutamchagulia huyo rais, huyu mbunge. Tukienda hivyo hatutapigana. Asante sana. Who will still stick to the rule of 1 minute or less. Well, thank you very much, Right Honorable Raila Odinga, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good evening. My name is David Mpatian, coming from Narok County. I'm talking about the business people. And the problem we have as Maa people is the economy is down. And we wanted Right Honorable Raila Odinga, if you get this seat because in God, you'll get it. Remember our community. And I'd like to thank our Mount Kenya Foundation. Wametusaidia sana. Na ningelipenda tu wasee wa jamii ya Mount Kenya. Sisi ni jamii moja. Na ile kitu ambayo tutafanya ni uhusiano yetu imarike, na tunasema tuangalie beyond 20. Unajua naitwa baba, na kuitwa baba
amejicommit a lot of things in this country. And this is the time the price must be paid. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa sababu jamii ya Gema mumetushikilia uchumi ya nchi hii. Asanteni sana kwa niaba ya wajamii wengine kwa sababu since independent mumetushikilia uchumi. Kama hatukukuwa na jamii ya Gema, hii country ingekuwa chini sana. Kwa hivyo hata sisi wa jamii ya Maa mtushike mkono next time, because nataka wale viongozi ambayo wataingia viti next time, at least muweke biashara yetu at least iwe kwa manifesto. Ndio sasa hata sisi tuende pamoja. So kwa hayo machache, Right Honorable Raila Odinga, sasa mimi naomba tu kitu moja Mount Kenya. Wakati hiyo wengine hamkukuwa na Right Honorable Raila Odinga, na wakati huu tumeshikana pamoja, tuimise na tuseme Mungu abariki wananchi wote. Asanteni sana. Thank you very much. So we'll have our last speaker before we go to the high table. This is Dr. Mugo. He will speak on behalf of the elders from the Gema community. Your Excellency, the Prime Minister, Cabinet Secretary, Governors, protocols observed. Jina langu ni Daktari Michael Mugo, Deputy Vice Chairman wa Kiama National ya Wakikuyu. Tumekuja hapa na wazee wengi, ningewaomba tusimame tafadhali. Wale wazee tumekuja na hawa, tumeandamana wote tusimame. Hata wale wa kutoka Kikuyu Council, ndio hawa Your Excellency, tulipatia nafasi nyingi kwa Maa, lakini ningeuliza mwenye ako nyuma yako Your Excellency, Bwana Igesha, ambaye ni chairman wetu Kajiado na Narok, na ndio anaongea na Wamasai akusalimie. Kwa niaba yetu sisi tutakuwa tunaomba hivi au tunasema hivi: Wamasai, tunawashukuru sana kwa kutuwekea ardhi, kuwekea Wakenya wote ardhi. Sababu kama hakikuwa na Wamasai labda hatungepata ardhi Kenya hii yote. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Tunawashukuru ya pili Wamasai Maa wote kwa zile values Professor Munene alisema, mmeweka discipline na heshima. Mmetuonyesha heshima. Hatujasikia Maa community wanatukana viongozi wao. Kwa hivyo sisi Mount Kenya tuige tabia ya Wamasai, tuache kutukana viongozi wetu. Ingine nitasema, tuko na katika azimio la umoja, ndio tuweze kuishi kwa amani. Tuwe na azimio moja ya utumizi wa rasilimali. Ile ardhi tuko naye tutumie kwa njia nzuri kati yetu sisi Mount Kenya community na Maa community, na tutaishi kwa amani Laikipia, Kajiado na pengine pote. Ya mwisho kabisa, wazee wa Mount Kenya, tusikubali na wamama wa Mount Kenya. Sisi tuko na tunaita Gemi Your Excellency ni ululations, wakati mtoto anazaliwa. One of them, they are all blessings, there are 5 of them. One of them, which is the second one, inasema, we mtoto umezaliwa, tunakubariki, utakuwa tajiri. Msikubali mtu yeyote anatembea kwenyu kuwaombea umaskini. Hiyo mkatae kabisa. Hatutakubali yeyote aingie kwetu kuomba sisi tuwe maskini ati ndio tutawaliwe. Kwa hivyo baba, tutakuunga mkono kwa azimio moja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Dr. Mugo. The next 3 speakers will not speak. They will not come here either. But wherever you are, Sarah Korere, MP from Laikipia, please stand. Along with her, Simon Ole Kongohi from the Ikamus community. Again, please stand. Then from the Rendile community, Ibrahim Le Komboy. So we recognize you. We recognize that there is no time. You will not be able to speak. And
hopefully you'll understand the situation. I'll now move to the high table by welcoming National Leader Ole Tobiko, our CS, to come and speak from that platform before we invite His Excellency the Fifth to come and address us through the governors as arranged, previously arranged. So I'll then ask at this juncture, CS Tobiko, is your chance to address the meeting. The governors will be given a chance by one of them. Yes, this is from Rendile community. We just wanted him to stand and to be acknowledged. Change of plan. So you are not intended to speak, just to be seen. Yeah, just say jambo then. Yeah. Okay. Ibrahim. So this is Ibrahim from the Rendile community. He just has one word and then he sits down. So please. And then we'll have His Excellency, the Governor of Kajiado, come here and invite his co-governors, and then we'll move to the next level. Right Honorable Raila Amolo Odinga, the governors present, members of parliament, and all the entire Maa community. How are you? I have just a message that as a Rendile community and youth leader, we are in the Azimio la Umoja, and we want to bring a message from the community because Rendile are situated in Marsabit County, and currently peace is no longer in Marsabit County. And as pastoralists, we only say that we have our livestock when they are at home. But when they go to grazing land, those animals are no longer ours because the cattle restorers are always there to steal our animals. So we want to encourage the government of the Republic of Kenya that we need to safeguard the sovereignty of the Republic of Kenya. Every Kenyan has a right of peace and a place where they can call home. But when people are their slaves in their own country, the government should rise and protect the people of their own country. People are losing lives. We have so many orphans in Marsabit County at the moment because of those tribal clashes. So when we are going to elections in the year 2022, let us be very, very cautious to select right leaders. Let us have integrity and put leaders in place who are ready to protect the sovereignty of the Republic of Kenya. Lastly, this is the message from youth. The government should incorporate youth in places of leadership because the leaders of tomorrow are the youth. And if we cannot have mentors in current leadership, then we will not have right leaders in future in the Republic of Kenya. Thank you very much. Thank you very much, Ibrahim. We'll now hear the Governor of Kajiado, His Excellency. Right, Honorable. Asanteni sana wana Kenya.
ambayo mumealikwa na Mount Kenya Foundation, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, fellow governors, Governor Nyoro of Kiambu, our host governor, Governor Kananu of Nairobi, the chairman of Mount Kenya Foundation, Mzee Munga, and your team, members of parliament present, na viongozi wote, habari za mchana. Ndugu wapendwa wabunge wetu, we regret kwamba saa imeenda sana, na tutaomba tu kwa heshima muelewe kwamba ili baba aweze kutuzungumzia tutakata hii protocol. Nitaomba waziri wetu, Waziri Tobiko, akuja aseme dakika moja. Nimuombe Madam Kananu na Governor Nyoro, alafu nimwalike baba. Waziri, karibu. Waziri, karibu uzungumze, alafu tumkaribishe baba. We are going to have the Waziri, karibu. No. Waziri Tobiko, karibu. Hii ni mambo ya siasa na hawa ni wanasiasa. Karibu. Your Excellency, the fifth. Your Excellency, all protocols observed. Watu watulie tafadhali, tutulie. Na wasalimu nyinyi nyote, hamjambo. Loma sai enda suba. Maile biesi ndai ngai ke baba. Maile biesi ndai ngai the fifth. Your Excellency, naomba kwanza wale wafanyikazi wa serikali kuu wasimame wote, tuko kuanzia ma PSS. Sitawapatia nafasi wazungumze manake kumekuwa na upungufu wa masaa. PS Unguli, tuko na PS Lesiyambe, PS Torome na wengi sana. Your Excellency, kuna msemo wa Kimasai kwamba milima hazikutani lakini watu hukutana. But leo milima zimekutana. Si zimekutana? Mlima wa Mount Kilimanjaro, Mount Kenya, Mount Nyiro, Oldonyonyoke, si wamekutana? Oh yes, Mao pia, Mao, lakini zote wamekutana, na watu wa Gema na Maa Nation leo wamekutana. Na wakikutana, nini inatokezea? Ni earthquake. Simulisikia hivi juzi wale wanasema kutakuwa na earthquake. Sasa earthquake ndio leo. This is the earthquake when all the mountains in Maa and Gema nations, when all the people of these two nations meet, there is an earthquake. Sindio? Ya pili, na nimeacha hiyo ya protocol juu ya heshima ya Prime Minister. Ya pili, KK alisema hivi, na nakubaliana na yeye. Alisema handshake between our president. Tumpigie makofi our president Uhuru Muigai Kenyatta. The handshake in 2018 between His Excellency Uhuru Kenyatta, the president, and His Excellency Raila Omolo was a divine intervention. Similarly, Azimio la Umoja ambayo imezaliwa na handshake ni nini?
ni Mungu amenena, si ndivyo? Tuwapigie hawa viongozi wawili mikono tafadhali. Lakini Mungu hupitia binadamu, si ndivyo? Loma asai na ore tendo ginigiligwa nate amo mbarasiniare doigiara. Amen nje? Kaya mbarasia dogoya. We have two horses in this race. One, Azimio la Umoja ya Uhuru Kenyatta na His Excellency the Prime Minister, na ingine ambayo inaitwa Tanga ambayo mnajua inaitwa UDA, siku hizi wameijiita UDA. The question that Kenyans must ask themselves, waiore duiswali nigingiliwa nate na kama hata kuna barasi niare ka barasi nanyori yok ya kama hata kuna barasi niare ka nasheti yok kama hata kuna farasi niare ka nanyorengerang kama hata kuna farasi niare ka nanyor Kenya kama hata kuna farasi niare ka nanyor olosholama kama hata kuna farasi niare ka nanyorengerang kama hata kuna farasi niare ka nanyorengera ongerang ngaguyang. The question that we have to ask ourselves, simple question. You don't need to be told the answer. You have the answer yourself. The question that we have to ask as Kenyans, as the Maa and Gema nations and other nations within this beautiful country, and it is this: in whose hands is our beautiful nation safe? In whose hands is our nation safe? In whose hands are our communities and nations, Gema and Maa, safe? In whose hands are we safe? In whose hands are our children and our children safe? You have the answer. Now, let's not make a blunder that will cost us heavily. I said, and nisi matusi, nilisema, there are those that if, God forbid, should assume the leadership of this country will be put on mortgage. And mark my words, and so we have a duty, we have an obligation to work together to ensure. Thank you so very much, Mount Kenya Foundation, the Gema Nation. We value all of you, and let's continue in this discussion. Thank you very much. Thank you very much, CS. Before we wind up this part, we'll, yeah? Is it going with it? Yeah. Wameomba wacha tu introduce MPs alafu tafanya hiyo resolution. Asante sana Ambassador. Ndugu wapendwa, ningependa tu kuchukua hii nafasi kuomba all our elected leaders from the various counties present here wakuja hapa mbele. Naomba viongozi wa bunge wetu mkuja hapa mbele. Prime Minister anatambua na anashukuru uwepo wenu na aliwakaribisha hapa kwa sababu ya sehemu muhimu ambaye mtachukua kwa siasa yake, na kwa hivyo ingawaje ninawajua nyinyi nyote, nitaomba tu tujitambulishe kwa kongamano hili. Alafu ninaona pia naibu governors wetu
waseme tu majina kwa ufupi, alafu tuendelee na program yetu. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Moitalo Lekenta. Mimi ndio, asante sana. Mimi ndio member of parliament Narok North Constituency, na nikataka kuambia wale Wakenya wote wako hapa, tuko na baba 100%, na sisi watu wa Narok hatuna shida na Mount Kenya, tuko na nyinyi, na nyinyi ni marafiki wetu, sababu hakuna kitu mmetunyang'anya, na wale watu ambao wako na nyinyi na wanyang'anya chochote ndio marafiki zako. Kwa hivyo tuko marafiki pamoja, tutaenda na baba mpaka mwisho. Asanteni sana. Asante. Mimi naitwa Maisole Shomo, MP Samburu County. Ningesema neno moja tu, na ningeomba niongee Kimasai. Kayo na barndai la Masai eserian boki? Eserian. Ete joki. Ngongo na ngongo nyen na ibungo ni nyengen. Kayo wage na monda joki ikiral ma. Na kwere kiral ma. Enjo mjanda chatate ni bobo adola joka jime miate. Amgore yo Samburu kinde bado joka jikim. Nada mikia hata hoi wasiwasi. Ninasema tu kwa Luka, nimesema baba na Mount Kenya. Ningependa kusema Mount Kenya asante. Lakini mwende mshike boma yenu. Msibomoe. Chikieni boma. Sisi tutangangana na yetu. Na tuna support baba. Hatuna wasiwasi ingine. Asante. Asante sana. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, Loma Sai engaje yo papenda super. Muriega ndaito. Muriega rege. Asanteni. Unajua kwa Kimasai wanasema mikiar itukimpari shore. Aye unalimuko ona itobiraki, paora geti nikidol teneni kiroroki. Aji tongar nisara, korere, na nano shimbunkei ela Ikipia North, na tegelwa ki 2017, na itoki arinyoki no 2022 ejola itoriani, na renjito ormake sen, na ya mitarmole lian. Na yu usiaudi, na resi angiki orkitoib, na ore la yoku orkitoib otiene, tenegeta lage tenete josuba yeyo. Nataka kusema hivi, baba sisi tunakusupport without condition. Lakini tunaomba kama kina mama wa nchi hii, ni nadra sana kuona mama wamechaguliwa katika constituency. Kupitia azimio la umoja, we are pleading with you baba, protect the women who are vying for positions. And we are not just asking for your protection, we will fight for our seats. God bless you. Viongozi wetu leo nimekuwa na kazi mgumu. Ningeomba tu kwa heshima ya Prime Minister kwamba niwatambue huko mwisho ni naibu gavana wa Kajiado ndugu Moshisho, mbunge wa Kajiado North Mheshimiwa Manje, mbunge wa Kilgoris mzee Konchela, mbunge wa Samburu North mzee Lentoimaga, ndugu wetu June Jomo hapa, mama wetu Sabina Chege, rafiki wetu Lempurikel na Mheshimiwa Sakuda. Asanteni sana, tuwapigie makofi. Thank you very much. Ili tumruhusu baba tusemeshe, wacha ni muombe gavana wetu wa Kiambu, His Excellency Nyoro, aseme kwa ufupi mama wetu, alafu nitasema kidogo kwa niaba ya Ma Nation. Hata speaker wetu, maspika walioko hapo msimame, Speaker Osoi, baba huyo ni Speaker Osoi kutoka Kajiado. Kuna speaker mwingine ama naibu gavana mwingine. Asante sana Mheshimiwa Speaker. MCS msimame, niliona MCS wa Kajiado, Minority Leader Naikoni, Minority Whip Ngaloyo, mama wetu hapa mbele, MCS upande ule na waona. Asanteni sana waheshimiwa wetu. Asanteni sana, hiyo ni timu ya Kajiado, MCS na Lengwes kutoka Narok. Karibu Your Excellency. Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga the 5th,
the cabinet secretary, my fellow governors, na watu wa Maa na watu wa Mlima, hamjambo? Wachani tusalimiane namna hiyo kabisa. Hizo ni salamu za baba. Mimi baba, unajua tumekuwa na wewe, tumekuwa Thika, na hiyo mkutano ya Thika tulienda baba, karibu 30% ya wale watu walikuwa wamekuja walikuwa ni wa kutoka Maa Community, kwa sababu kama vile mnajua mimi na Ole Lenku tumegawanya mpaka pale kutoka Gong kwenda mpaka Ewaso. Kwa hivyo sisi ukienda mahali inaitwa Rosegate, huwezi kujua Kikuyu ni gani na huwezi kujua Masai ni gani. Sisi tumekuwa kitu kimoja na hatuja kuwa na vita. Vile ningetaka kusema ni hivi, watu ya Maa mnajua mimi ni wakati mwingine nikijiangalia mimi naona kama ni Maa. Na mimi mnajua mimi nimekaa Matasia, niko na nyumbani Matasia miaka yote. Sasa mimi ningetaka kuambia vile tumekuja pamoja ana Mount Kenya Foundation, tutoke hapa tukisema kitu kimoja. Tafadhalini, baba hataki 51%. Na msikie hivi, 50 na 51 atapata. Hatutaki 51%. Mukirudi nyumbani museme tunataka baba awe na 70%. Ili watu wasikie warudi nyumbani. Nyinyi watu ya Mlima, nanyi mukirudi mseme hiyo 35-40% tunasema hapana. Tunataka Mlima ipee baba 50%, 60%. Kwa hivyo mkitoka hapa na hiyo agenda na hiyo memorandum, tutakuwa tukikumbuka tarehe ya leo ate tumesema baba ni faith na baba ndio atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Tutafanya namna hiyo. Mungu awabariki. Asante sana Gavana Kananu, tafadhali karibu. Naomba tu sanitize hiyo mic. Na tuliambiwa ukiona Mkikuyu mrefu, si tuliambiwa? Tumeona mama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. My senior governor hapa, uwezi jua ukweli, pengine mimi ni wa Maa. Mama yangu tu ndiye anaweza tuambie ukweli. Yangu ni mafupi, nataka niwakaribishe Nairobi na niwaambie watu wa Maa tunawapenda. Na la muhimu, and I want to say this as a woman leader. Baba tunakuomba. Baba yetu tunakuomba. Tafadhali sisi wa mama ambao simama na sisi. Sisi tutaenda mashinani, tutapigania viti zetu, lakini hawa wanaume wasikutukate katikati. Sisi tutajitafutia, na tukijitafutia, baba tupatie nafasi. Niseme ya pili kama mama. If we start fighting now, we are not going to get to where we are supposed to go. Kama ni azimio ya umoja. Kama mimi niko na difference na Nyoro, lazima tutafute njia ya vile tutafanya kazi pamoja, ndio maana tuweze make sure that azimio la umoja imewezekana. But if you don't work together, the time we start dividing ourselves, then we are not going to accomplish our goal. Ile nasema na Kiswahili, tufanye kazi pamoja kwa sababu mimi najua inawezekana. Na nataka nimwambie the Right Honorable Raila Amolo Odinga, we speak blessing upon you today, and you'll be the 5th President of the Republic of Kenya. And before I sit down, I want to thank so much the Mount Kenya Foundation for having this initiative, because not so many people are bringing people together. Thank you for bringing the Maa community and Mount Kenya people together for Azimio la Umoja.
Asanti na inawezekana. Thank you. Asante sana. Prime Minister, niruhusu tu nisome resolutions ya mkutano hii, alafu nikukaribishe uweze kutuzungumzia. Ningependa tu nitambue aspirants wote ambaye wako hapa, na labda kama kuna former MPs hawaku simama, jamani tunawatambua. Basi ili nimkaribishe baba, naomba sasa niwasomee resolutions ya mkutano huu ambayo ndio sababu sisi wote kuwa hapa leo. Resolutions of Mount Kenya and the Maa Community following the luncheon held in Nairobi on the 25th January 2022. Preamble. The people of Mount Kenya have had very close blood and cordial economic and political relations with the Maa people. The historical ties can be traced back to migration and settlement patterns, as well as the similarities in economic and social activities of the two groups. The two groups strongly support the preservation of cultural values and thriving business. Their love for good neighborliness, peace and justice is also not in doubt. The two groups thus live in harmony with themselves and always encourage others to be peaceful. In important historical moments, the two groups have also made important decisions and declarations aimed at helping their people thrive in peace, to do business and move freely. Today, as the nation prepares to go to the 2022 elections, the people of Mount Kenya and Maa communities stand together as one to declare our support for the continuation of His Excellency Uhuru Kenyatta, which the Right Honorable Raila Amolo Odinga, through the Azimio la Umoja, continues to advance nationally. We resolve that, 1, the people of Mount Kenya and the Maa community are behind His Excellency President Uhuru Kenyatta and his handshake partner, the Right Honorable Raila Odinga, and fully support the Azimio la Umoja movement that seeks to unite the whole country. 2, the people of Mount Kenya and the Maa community feel safe in the Azimio la Umoja movement because the vision, values, and principle articulated therein best represent the Kenya we all want to see. These include A, unity and inclusion, B, economic prosperity, C, social welfare, no to corruption, and business and agriculture, pastoralism. 3, the people of Mount Kenya and the Maa community will strive to safeguard peace and stability as a way of strengthening the historical and cultural ties that have existed between them for centuries. The people of Mount Kenya and the Maa community leaders strongly condemn any form of ethnic profiling in the country, and especially in the Rift Valley, that has borne the brand of politically instigated violence. 5, the people of Mount Kenya and the Maa community appreciate that they have always been united and will continue to work together in unity in 2022 and beyond. Finally, we, the Mount Kenya and the Maa community, hereby declare with one accord and finality that we shall together campaign for and elect Right Honorable Raila Amolo Odinga as the 5th President of the Republic of Kenya. Delegates present,
ningependa tu kuongeza sauti yangu kwa pamoja ya uamuzi ya kongamano hili kwamba sisi jamii ya Maa tukishukuru Mount Kenya Foundation kwa mwaliko hii ya mlo na mazungumzo haya, na kwa hivyo kwa niaba of the Maa Nation, which I stand here as the chairman of the Narok Kajiado Economic Bloc and the spokesman of the Maa people, that we will support Baba as the 5th president of the Republic of Kenya. Wazee wetu wa Mount Kenya Foundation, tunajua inasemekana panapo na wazee hapaharibiki neno. Katikati ya mwaka uliopita kulikuwa na msosano katika community zetu pale Gashie na Suswa, lakini wazee walipoingilia wakatuonyesha historia yetu ni moja. In fact, Governor Nyoro and I were stoned in that fracas, and Baba Wazes came up with a history agreement signed in 1927 between the Maasais and the Gema Nation. They showed us that the two communities took an oath that none will ever spill each other's blood. I am glad that Mount Kenya Foundation are showing us, your children, the direction for the future. I am sure the Maa Council of Elders represented here, vile mumezungumza na wao, wanakubaliana na wao na nyinyi kwamba community hizi ni community moja. Na kwa hivyo vile tuko na uhusiano wa kidamu, tuko na uhusiano wa biashara, na leo tunaweka pamoja uhusiano wetu wa kisiasa kwamba tutatembea barabara moja. Na hiyo barabara ni barabara la Azimio ambayo kama jamii ya Maa Baba hatujai kukulet down. The Maa Nation were the 3rd county to pass the BBI resolution in the country when everybody still doubted BBI. We were again the 3rd to have the Azimio la Umoja meeting in Kajiado, bringing together the entire Maa Nation. Every time you have called upon us because of what you have done for us in the past, we are available. Even today for your presidential election, we will be with you. We will be with you. Na kwa hivyo sasa bila kusema zaidi ya hapo, ni waombe wote tusimame, tumkaribishe Baba the 5th President of the Republic of Kenya asungumze na watu wake. Aya, wacha niseme harambe, tunasema Azimio, then Azimio inawezekana. Harambe. Harambe. Azimio. Azimio. Karibu sana Baba. Hello. Haya. Asanteni sana, mnaweza kukaa chini. Wananchi, viongozi wa Mount Kenya Foundation, Murega, or shall I say Mugeni, or Muriaru, Amasai, Ama wako hapa, enda sova bogen, Asholeng. Viongozi wa wakfu wa Mlima Kenya na viongozi wa Maa wamefika hapa siku ya leo. Tuna furaha kuungana na nyinyi tena siku ya leo. Natoa shukrani kwa viongozi wa wakfu wa Mlima Kenya kwa kuandaa hafla hii siku ya leo. Kabla sijaendelea mbele, wacha kwanza nitambue wale viongozi wa former. Tuko hapa na former governor wa Kajiado, Dr. Kikadienye. Alisaulika hakutambuliwa. Na tuko hapa na ma MCS na wabunge wa zamani. Kama wako wasimame. Karibuni sana. Naona Sunkuli pale, naona Tarusa hapo, naona Njenga Mungai hapo. Hawa ni wabunge na wa MCS ya Bwana Sekuda.
hata wewe ulitambuliwa hapa juu. Lemfurkel. Karibu sana. So we are happy that Bwana Speaker Francis Ole Kaparo, Mr. Order. Sasa wengine wamesema mambo mengi zaidi. Nataka kusema maneno machache. And I want to put these things in context. Professor Munene gave a very, very incisive story. But I want to just look at where we are coming from as a people. If you take the European continent, Europe, was peopled by about 4 different groups of people. They are the Anglo-Saxons, then they are the Latin group, then they are the Slavic group, and the Finnish-Hungarian group. The continent of Africa was peopled by the Negroid race. The Negroid race is divided into groups of the Bantus, the Nilotes, the Kushites, the Hamites, the Hottentots, and the Pygmenoid. Now, there were, just like there was people's movement in the continent of Europe, there are also movements of the people on the continent of Africa. So if you take, for example, how Kenya was peopled, you have the Bantu group, whose cradle land is somewhere in Cameroon, DRC Congo, that side. Then the Bantus migrated eastwards and southwards. So here in Kenya, we've got 2 groups of Bantus, the Western Bantus and the Southern Bantus. The Western Bantus came from Cameroon through DRC, Uganda, to Mount Elgon, where they dispersed. At Mount Elgon became the dispersing point. Some went backwards. The Bagandas, the Banyoros, Batoros, Basogas, and so on. Others went eastwards, towards Mount Kenya, the Kikuyu, the Meru, and the Embu. The others remained along the shores of the lake. The Lohia group split into the Kisi. The southern group went all the way through Zambia to South Africa, then started up the northern trek through Malawi, Tanganyika, into Kenya. These ones you found down at the coast, the Mijikenda. Then you've got the Taveta, the Taita, and the Kamba. So they came and met around Mount Kenya. The second group are the Nilotic group that came from, history says, in northern Egypt, through the Sudan. Then they divided, some came through Ethiopia into northern Kenya. That group is through the Maasai and the Kalenjin. In Ethiopia, they came in contact with the Cushitic people, who had been in contact with the Middle East, the Arabs and the Jews. They acquired the cultures there when they are in Ethiopia. They're the ones who acquired the culture of circumcision and brought it and introduced it among the Bantu people of Kenya. The Kikuyu, the Kamba, the Meru, the Embu, and the Lohia. Because circumcision is not a Bantu culture. The Bantus in Uganda don't circumcise. Bagandas, Banyoros, Batoros, Bankoles don't circumcise. The Bantus don't circumcise in Congo, DRC.
Even in Tanzania, only those who came in contact with Islam are circumcised. Then the other group of the Nilotes came down. Some remained in Uganda. Some came through following the Nile into Lake Victoria and settled along the lake. This is the Luo group who are here and in northern Tanzania. That is a group of the Nilotes. That's how Kenya was populated. Now, Europeans met in Berlin without representation from anybody from Africa and partitioned Africa according to their tastes. So they drew this geographical space that's known as Kenya. And so the people found themselves here, not through the invitation of anybody. The Maasais were not invited by the Kikuyus, nor were the Luos invited by the Lohias, nor were the Kambas invited by the Maasai. They all just found themselves in this geographical space called Kenya. And they drew it according to their own tastes. Mount Kilimanjaro was in Kenya. It was given as a birthday gift by the Queen Victoria to Prince Bismarck of Germany on his 50th birthday. On your 50th birthday, I give you the highest peak in Africa, on Kilimanjaro. That's why you see the border between Kenya and Tanzania. It's a straight line from the lake out to Mount Kilimanjaro. It goes inside, it comes back again, and becomes a straight line all the way to Vanga. That's how it was. So now, the people have found themselves here. When the British came to rule this country, they imposed colonialism on the people of Kenya. Lord Delamere is the one who first came and came on a horseback from Somalia and came through Mount Kenya, went through the Rift Valley, all the way up to Nakuru and Joro, and found it a beautiful place to settle. He came back and told the governor and his people, this land is so beautiful. The railway line has been constructed. But to make this commercially viable, you need to do commercial farming here. Then he said that I'm ready to go back to England and bring people to settle here as farmers. If you can promise me that you'll give anyone who comes here 10,000 acres of land, free and free black labor. The governor and his cabinet agreed, and he signed a contract. That's how he went back to England to go and bring settlers to come and settle here. When he went to England, he addressed town hall meetings in London, in Manchester, in Birmingham, in Liverpool, telling them that down there we have captured a land that is flowing with milk and honey. Anybody who comes with me will get 10,000 acres for free. But at that time, the story about Africa was very bad in Europe, in England. Oh, bilharzia, malaria, wild natives. Nobody wanted to come. So very few volunteered to come. In frustration, he came back. When he came back here, he decided to try down south. He said he went with a ship from Mombasa to Durban. There, in Durban, he addressed again town hall meetings. In Durban, Port Elizabeth, East London, Cape Town, Kimberley, and Johannesburg. There he found whites who have lived in Africa for generations.
And they were actually laborers on other white men's chambers. So the story of their own land was very appealing. And that's how we ended up with Kaburus coming from South Africa to become settlers here, white settlers in what we call White Islands. Most of them were illiterate, with thumbprinting. They were very ruthless with our people. Then they acquired land forcefully from the slopes of Mount Kenya to slopes of Mount Elgon. They call it the White Highlands. In Laikipia, they decided to do ranching. They started mixed farming. They were doing agriculture and also brought in dairy cows. The Laikipians, they decided to relocate the Laikipia Maasais to Narok and Kajiado. Around Naivasha, they opened up a 10-mile corridor for the Maasais to pass the Shenzi Kangombes to go down there. Those are in books, historical records you can read. So the Maasais were pushed from Laikipia down this side, from the slopes of Mount Kenya. That's why you find still the Laikipia clan remnants. The whole of that place, Kinangop, the whole of what Nyandarua today, was all Maasai land. You go down the other side, Baringo, Maasai land. You go to Eldoret, it's called Wasingishu. Wasingishu clan is now in Narok, in Transmara. They were moved from Eldoret there to Transmara. Somebody is calling people there Madoadoa. But the real owners of Eldoret, of that places there, are in Transmara. So he himself calling people Madoadoa, he's Madoadoa there. If that would be the case. But then now, you come down, Nakuru, Ngari Nakuru, a place of foul water. Naivasha, Ngari Naivasha, place of fresh water. Nairobi, Ngari Nairobi, the place of cold water. And you go down all those other places. Those were the days of migration. People were moving here and there. But then the colonialists, to their credit, brought in a modern economy. And urbanization started at that time. People now started moving into urban areas. But before that, they had taken also the land of the Merus, the land of the Kikuyus, had been pushed into what you call emergency villages. So they deprived Maasais of their land, they deprived Kikuyus also of their land, and the Merus. And this is really the background of the struggle for independence. Well, that's why the people went to the bush to go and fight to liberate themselves. Now, that what was White Island was taken in terms of settlement by a few people. And those whose land had been taken away found themselves landless, hence the resettlement. That's how now the Kikuyus were taken and settled in another part of the Rift Valley that time. It is not the fault of those Kikuyus you find in Njoro, or in Molu, or in Band Forest. It is not their fault. That's part of colonialism. But this is now the modern Kenya that we have, and you have to live with it. We must now develop a modern economy. Our people are suffering today.
Because they have failed to transform our economy into a modern economy. People still depend on livestock, traditional livestock, depend on traditional agriculture. That is primitive way of existence, pre-industrial way of existence. We must move our people away from there. We must modernize our economy. And this is what happened in Europe. This happened in Korea. General Park Chung-hee called it Samul-dong philosophy. If you look at Korea in the 60s and today, rural Korea in the 60s looks like our rural area today here. But go there and see what Korea is today. Europe was the same. Germany, where I lived for 8 years, was a divided country. Germany was a tribal nation. Germany is not as old and modern like England or France. There were tribes in Germany, just like we have tribes here in Kenya. There are those who are called the Saxons. There are those who are called the Bavarians. They are called the Hessians, the Prussians, the Rhinelander, and so on. And they were fighting amongst each other. They hated each other. There was a time they were fought for 33 years of civil war, until somebody called Otto von Bismarck, the Prince of Prussia, came to power. And he united them. And he told them that if you people do not unite and work hard, the English and the French are going to look down upon you like second-class Europeans. So introduce what is called the iron rule. Discipline, work or you are disciplined. That is the basis of Teutonic discipline. And it transformed Germany into a modern country. Today, the Germans are proud people. They tell you, look at Mercedes-Benz. Look at BMW. No Frenchman can make this. It can only be made by German technology. So it transformed Germany. People moved into villages, which became towns. If you go to Germany, the population is big, but there's a big land for modern agriculture. Land is being farmed commercially. People now live in towns where you can give them proper services. You can bring the roads, there's water, there's electricity in towns. So it's modern. People work and then buy food which is farmed commercially out there. That is the way of things. Urbanization is a permanent phenomenon. You cannot resist it. We must learn to live with it. We must urbanize our economy so that we build industries, people will be working in industries. And land will be farmed commercially. The people do not have to eke life out of unproductive land. When rains fail, the cattle are dying, people are starving, there's no food, there's no water. We can transform this country to make it modern, so that people settle properly in modern settlement. You can provide water, you can provide electricity, you can have schools, you can have health centers, you can have social amenities in that kind of settlement. This is what we call modern economy. And they did it in Korea. Within 20 years, they were able to transform the Korean economy. They were able to transform the Korean economy, which was very equivalent to that of Kenya. In 1963, when we got independence, the GDP in Korea, the per capita income, the levels of literacy, the levels of industrialization was equal.
8 years down the road, Korea's economy is 45 times bigger than Kenya's economy. You see Hyundai, you see Samsung, you see LG, all manufactured in Kenya. You still cannot even make a needle in Kenya. We can change it, and we must change it together. This is the sort of Kenya that I'm dreaming about. So that we actually, basically, end up with less ethnicity will be there. There's what you call positive ethnicity and negative ethnicity. In Germany, when a German speaks there, I will tell you that one is a Bavarian. When I tell you this is a Prussian, because of his accent. Like when a Kikuyu is speaking Swahili, or a Meru is speaking Swahili, or a Maasai, or a Jaluo. So, but it is just, I mean, that is just accent. But then there's also this pride competition, like in sports. When you see Bayern Munich football club is playing against FC Cologne, then the Rhinelanders, the stadium will be packed. They'll kind of tell you that the Bavarians never beat us in war, they will not beat us in football today. So the stadium is packed. They are proud as a people, but they are one people, they are one German people. So this is what we want. Proud to be a Kenyan. You're a Maasai as an identity. Be proud to be a Maasai. But don't think that you are better than a Kikuyu. Don't think that you're better than a Luo or a Mkamba. Let Mkamba not think that he's better than a Mijikenda. We are all Kenyans. Every Kenyan must be proud to be a Kenyan. That is what we want. And we can make this country great. Kenya can really be great. It is shameful when African nations are playing in Cameroon. Even an island like Comoro has got a team there. Country like Burkina Faso. And Kenya is never there. The World Cup, Kenya never goes there. I promise you, next time, Kenya will be in AFCON, and Kenya will also be in the World Cup. We can change our country if you are determined. If we really want to do it, we can do it. And we must just look at the constituting factors and the solutions. And if we do that, Kenya will be able to reclaim its rightful place in the community of nations of the world. Thank you. I want us to work together. The Ma team to get together. The Mount Kenya teams get together. The teams from the Lake region, the Luos and Luhya, the Kisis and so on, get them together. Our team from the coast, we get them together. Northeastern and Eastern, that is what makes Kenya. And Rift Valley. I'm sure if we get these people together and they all rally behind the dear ideology of Azimio la Umoja, we will be able to unite our people. Azimio la Umoja is like the clarion call of Otto von Bismarck, the German people. Unite. Unite. That's what I'm telling people, Kenya's declaration of unity. Let the people of Kenya unite. That is the basis of our growth and development. And I'm saying it is possible for the Kenyans to unite. Inawezekana. Inawezekana. Azimio. 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 Asanteni sana. Thank you very much.
very quickly, we are going to have a brief photo session. Directors and the head table here and other leaders, remove this. Please, the cameras, come and take these photos. Directors, chairman, and the governors and other leaders. Please, very quickly. Tungepiga kwa mpangilio. Haya basi, tukiwa wengi zaidi ambao tungependa kupigwa picha na mheshimiwa baba, labda tutagawa, lakini kwa sasa ni hizo. Azimio Loma asende jodoigide mayu. Azimio. Azimio. Asante sana mheshimiwa baba. Haya basi, labda washuke kidogo, wabaki na ile timu ya Mount Kenya Foundation na viongozi wa Maa Nation. Asanteni sana viongozi wetu. Tuwaruhusu officials wa Maa Nation pamoja na Mkf Mount Kenya Foundation tafadhali. Tafadhali wengine tuketi tunapotamatisha shughuli hii, na tusipande kwenye jukwaa wote tafadhali. Sasa tuanze. Asante sana, asante sana, asante sana. Ninaomba jamani tushuke kwenye jukwaa sasa viongozi wetu. Asanteni sana. Asanteni sana. Jamani tuifanye kwa mpango. Tafadhali. Tuifanye kwa mpango. Tafadhali. Na tusisimame mbele tafadhali. Basi tayari wale ambao wamepiga niombe kwamba tushuke sasa. Ore loide bao mon marubugude stage danari shada. Asanteni. Basi wale ambao wameingia waweze kupigwa. Asanteni sana viongozi wetu. Wale ambao tayari wamepigwa tushuke. Wale ambao udoi hapa shomo lepa. Haya basi, waheshimiwa, naomba tushuke. Wale ambao tumeshapigwa picha na baba, tuwaruhusu viongozi ambao wameingia jukwani sasa. Asante sana. Wakina mama wangependa kupigwa picha na mheshimiwa